This is not a phase, my dear. Time heals the moment, but our hearts were frozen, don't disappear. You escaped from not knowing, but I got a feeling that I'll be right here for the rest of my life. Just know that I'll give you love you'll never wanna share tonight. Tonight. But if the world isn't working the way that we found it when we were too young to love, our attention is running, 5 seconds is burning a hole in our racing hearts. I wish we could find the space, a great escape, where we could finally break the mold. If it's us that we wanted, we're happy after the fall. And I don't wanna change it all. 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 Life speed till the end. Tell me stories that I've heard 1,001 times before. I bet. Let me fall into your eyes all over again. I'll be right here for the rest of my life. Just know that I'll give you love you never wanna share tonight. Tonight. But if the world isn't working the way that we found it when we were too young to love, our attention is running, 5 seconds is burning a hole in our racing hearts. I wish we could find the space, a great escape, where we could finally break the mold. If it's us that we wanted, we're happy after the fall. And I don't wanna change it all. And I don't wanna change it all. And I don't wanna change it all. No, 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 Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. I pretend that we are okay, like nothing's ever broken. Olá, amigos do canal Multicésar, como vocês estão? Tudo bem? O voo de hoje é na cidade de Pirapora do Bom Jesus, onde estaremos contando um pouco da sua história. A história de Pirapora do Bom Jesus está diretamente ligada à fé, com a descoberta da imagem do Senhor Bom Jesus em 1725, às margens do rio Tietê, dando origem à devoção e ao desenvolvimento do local como destino de peregrinações. O nome Pirapora vem do tupi e significa peixe que pula, em referência aos peixes que saltavam para desovar no rio. A cidade cresceu ao redor do Santuário do Bom Jesus, erguido no final do século XIX, tornando-se um importante polo de turismo religioso e celebrando tradições como a festa do Bom Jesus. Em 1725, José de Almeida Naves encontrou a imagem de madeira do Senhor Bom Jesus no rio Tietê, antigo Anhembi. A devoção ao Senhor Bom Jesus levou à construção de uma capela no local e, posteriormente, do santuário, erguido em 1887 e elevado à paróquia em 1897. Pirapora do Bom Jesus cresceu ao redor do santuário, consolidando-se como um destino de turismo religioso e de romarias. A cidade recebe milhares
de fiéis de todo o Brasil, especialmente em julho e agosto, para cumprirem promessas, agradecer as graças alcançadas e participar das celebrações. A festa é uma tradição popular que faz parte da identidade da cidade. O Santuário do Bom Jesus de Pirapora é o ponto central de fé da religião e desde 2018 está sob a administração dos missionários redentoristas, que têm promovido o restauro e acolhida dos fiéis. Este foi o voo de hoje. Deixamos o nosso abraço a todo o povo de Pirapora do Bom Jesus. Deixa aí o seu comentário, pessoal. Comenta, compartilha, deixa o seu like aí. Se inscreva no canal, que é gratuito, e se desejar também seja membro do canal, onde você terá várias oportunidades de conhecer melhor o nosso trabalho. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Do you believe me that I'm alone?